Hello everyone and welcome back to my video presentation. My name is Hanif Ahmad. I am a student from Universitas Mulia or Mulia University, majoring in Informatics, class IFB4A, and my student ID number is 2411098. Today, we're going to discuss another essential topic for our professional career, how to write a professional e-business email. In the corporate world, email remains the primary method of formal communication. So, writing a clear, structured, and polite email is a critical skill that reflects our professionalism and competence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas komponen apa saja yang wajib ada di dalam sebuah email bisnis yang profesional. Dan kita tahu di dunia kerja nanti, email adalah alat komunikasi utama kita dengan klien, rekan kerja, maupun atasan. Jadi menulis email yang rapi dan terstruktur akan sangat menunjukkan seberapa profesional diri kita. So, let's get into it. We can go to the next slide here. Okay, let's start with the very first things the recipient will see: your email address and the subject line. First, your email address must look professional. You should always use your real full name instead of casual nicknames or random numbers. For example, here I'm using hanif.ahmad@company.com, and it is perfect. And second, the subject line. The subject is arguably the most important part because it determines whether the recipients will open your email or ignore it. It must be short, very clear, and specific. A good example, as you can see at the image in the slide, would be like Q2 website development progress report, strip Hanif Ahmad. Jadi yang pertama, mari kita bahas hal yang paling dasar, yaitu alamat email dan subjek. Alamat email bisnis harus memakai nama asli kita. Jangan kita menggunakan nama samaran atau angka-angka acak yang terlihat kurang kredibel. Lalu untuk subjek email, ini krusial banget ya. Jadi orang sibuk biasanya cuma baca subjek untuk memutuskan mau buka email kita atau tidak. Jadi pastikan subjeknya singkat, padat, dan langsung menjelaskan apa isi email tersebut. Moving on to the greeting and opening sentences. So every business email must start with a formal greeting. If you know the person's name, you can write, for example, Dear Mr. Smith or Dear Mrs. Johnson. Or if you don't know the specific name, you can use like Dear Hiring Manager, and is widely accepted. After the greeting, we move to the opening sentences. It is always a good idea to start with a polite remark, such as, for example, I hope this email finds you well. Immediately after that, state your main purpose clearly by saying, I'm writing to discuss the upcoming project deadline. Jadi selanjutnya bagian salam pembuka dan kalimat pembuka. Selalu mulai email dengan sapaan formal seperti contoh katanya Dear diikuti dengan nama belakang mereka. Nah, di kalimat pertama kita biasakan untuk selalu bersikap sopan dengan mengucapkan harapan baik seperti I hope this email finds you well, atau artinya semoga Anda dalam keadaan baik. Setelah basa-basi singkat seperti itu, langsung sampaikan apa tujuan utama kalian menulis email tersebut supaya tidak membuang waktu pembaca. Next is the content of the email or the body, along with adding details. This is the core message of your email. In the business setting, people do not have time to read long blocks of text. Therefore, you must keep your paragraphs short and use bullet points if necessary. When adding details, ensure you provide enough context, relevant data, or background information so the recipient fully understands the situation without having to ask confusing follow-up questions. Jadi masuk ke bagian isi utama atau body dari email. Di dunia profesional, usahakan paragraf yang kalian tulis itu pendek-pendek saja atau gunakan poin-poin atau fitur bullet points. Kenapa? Supaya lebih mudah dibaca atau di skimming. Di bagian ini juga kalian harus memberikan detail yang jelas, seperti kapan tenggat waktunya, apa saja data yang dibutuhkan, atau konteks masalahnya, agar orang yang membaca tidak bingung dan tidak perlu bolak-balik bertanya lagi. Alright, so after explaining the details, we must include a call to action, or CTA, and the specific reason for writing. Never leave the recipient guessing about what they need to do after reading your email. You have to give them clear instructions on the next steps. For example, you can write, please review the attached document and let me know your thoughts by Friday. This creates a clear expectation and sets a definitive deadline for their response. Jadi bagian ini sering banget dilupakan, padahal sangat penting, yaitu
call to action atau CTA. Jangan biarkan orang yang membaca email kita menebak-nebak, terus saya harus ngapain setelah baca ini. Kalian harus dengan jelas mengarahkan mereka untuk mengambil tindakan. Misalnya meminta mereka untuk mengecek dokumen yang dikirimkan dan memberikan tenggat waktu balasan seperti contoh kalimat di layar ini ya. Alright, so as we reach the end of the email, we must discuss attachments and the closing salutation. If you're sending a file, you must explicitly mention it in the text. Do not just attach a file solely. You can say, please find the PDF file attached for your reference. Finally, close your email professionally. The most common and safe sign-offs are best regards or sincerely, followed by your full name and your job title or position as your signature. Jadi mendekati akhir email, pastikan kalian selalu menyebutkan kalau ada lampiran file di dalamnya. Jadi jangan sampai filenya sudah di-attach tapi tidak disebutkan di teks, karena kadang orang bisa tidak menyadarinya. Dan yang terakhir, tutup email dengan salam penutup profesional seperti best regards atau artinya salam hormat, lalu mencantumkan nama lengkap kalian beserta posisi atau jabatan di bagian signature. Okay, lastly, to complete this presentation, let's briefly review the grammar used in business emails, specifically the present continuous tense and be going to. We use the present continuous to talk about actions that are happening right now or ongoing projects. For example, I'm currently preparing the budget report. On the other hand, we use be going to when we want to discuss future plans or firm intentions that have already been decided. For example, we're going to launch the new software next week. Jadi sebagai pelengkap, mari kita bahas sedikit tata bahasa yang sering muncul di email bisnis. Kita menggunakan present continuous tense saat mengabarkan progres kerjaan yang sedang berlangsung sekarang. Sedangkan be going to kita gunakan kalau kita mau menyampaikan rencana masa depan atau jadwal atau timeline yang sudah pasti akan dilakukan oleh tim atau perusahaan kita. Alright, that's it. So, in conclusion, writing a proper business email is all about clarity, politeness, and structure. By following these steps, from a clear subject line to a professional closing, will prevent misunderstandings and build a strong professional image in the workplace. Sebagai kesimpulan, email bisnis yang baik itu harus jelas, sopan, dan terstruktur. Jadi mengikuti format ini akan sangat meminimalisir miskomunikasi dan pastinya membuat kita terlihat jauh lebih profesional di mata kolega. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video presentasi saya. Thank you very much and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.